Hare Krishna, everyone. Today we are going to see Prabhupada's lecture on Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 1, verse 52, given on August 5th, 1975 at Detroit. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 52வது ஸ்லோகத்தின் மேல் ஆகஸ்ட் 5, 1975 ஆண்டு தேவத்திரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் டெட்ராய்ட் நகரில் வழங்கிய உரையை பார்க்கவிருக்கிறோம். Foolish, embodied living entity, inept at controlling his senses and mind, although he does not desire to, he is forced to act by the different influences of the modes of material nature. முட்டாள்தனமான உருவகம் பெற்ற ஜீவாத்மாவானது திறமையற்ற காரணத்தினால் இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களின் தூண்டுதல் காரணமாக பலவிதமாக செயல்படுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது. He is just like the silkworm, who by the thread created from his own saliva creates a cocoon and becomes encaged in it without any possibility of getting out. ஒரு பட்டுப்புழுவானது தன்னுடைய சொந்த எச்சிலை வைத்துக்கொண்டு ஒரு கூட்டை உருவாக்குகிறது. அந்த கூட்டிற்குள் அது சிக்கிக் கொள்கிறது. அதிலிருந்து வெளி வர முடியாத அளவிற்கு தன்னைத்தானே அகப்படுத்திக் கொள்கிறது. The living entity has similarly engaged himself in a network of his own different fruitive activities and cannot find a way to get out of it. அதேபோல் ஒரு உயிர்வாளியானவர் பலவிதமான பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு அதன் பலன்களில் அல்லது விளைவுகளால் சிக்கிக் கொள்கிறார். அதிலிருந்து வெளிவரும் வழியை அவரால் கண்டுகொள்ள முடிவதில்லை. In that condition, he is always bewildered and repeatedly dies. இந்த சூழ்நிலையில் அவர் எப்பொழுதும் குழப்பத்தில் இருக்கிறார், மீண்டும் மீண்டும் மரணிக்கிறார். dehy ajita-ṣaḍ-vargo necchan karmāṇi kāryate kośakāra ivātmānaṁ karmaṇā ācchādya muhyati. This is the position of all of us living entities. Because we cannot control the mind and the senses, especially karmendriya, the eyes, the ear, the tongue, the touch, the udar upastha. இதுதான் அனைத்து உயிர்வாளிகளின் சூழ்நிலையாகும். குறிப்பாக புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கர்மேந்திரியமாகிய கண்கள், காது, நாக்கு, தொடு உணர்வு போன்ற புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பல உயிர்வாளிகள் இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. Pani, pada, payu, udar, upastha. These 5 karmendriya. Pani means hand. Payu means rectum. And pada
means leg, udon means belly, and upastha means genital. கைகள், கால்கள், மலவாயு, ஆசனவாயு மற்றும் வயிறு இந்த ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்களாகும். And these are karmendriya and mind. The mind dictates, let me see this beautiful thing. Immediately eyes act. Let me hear this sweet song. Immediately ear is engaged. இந்த ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்கள் மனமானது இவை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறது. உடனடியாக இந்த இந்திரியங்கள் அல்லது புலன்கள் செயல்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு இந்த அழகிய பொருளை பார்க்க வேண்டும் என்று மனம் கட்டளையிடுகிறது. உடனடியாக கண்கள் அந்த பொருளை பார்க்கிறது. இந்த இனிமையான பாடலை கேட்க வேண்டும் என்று மனம் கட்டளையிடுகிறது. உடனடியாக காதுகள் அந்த பாடலை கேட்பதில் ஈடுபடுகிறது. So, of all the jivha, the tongue is very strong. Therefore, Bhaktivinoda Thakur has sung Tar madhye jivhavati lobho maya sudurmati. Amongst all the senses, the tongue, taste, it is very strong. இந்த அனைத்து புலன்களிலும் நாக்கு மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது, பலமானது. எனவே பக்திவினோத தாக்கூர் பாடுகிறார் தாராமத்திய ஜிவ்வாதி லோபமாய சுதுர்மதி. இந்த அனைத்து புலன்களிலும் நாக்கு அல்லது சுவை உணர்வுதான் மிக மிக பலமானது என்று. In your country especially, for the tongue, so many advertisements. This wine, that wine, varieties of cigarettes, restaurants, roasted beef, so many things. Just attracting the tongue. Please come here. உங்கள் நாட்டில் இந்த நாக்கை கவர்ந்திழுக்கவே பல விஷயங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். மது, மாமிசம் மற்றும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம், இறைச்சி உண்பது போன்றவற்றை வைத்துக்கொண்டு இந்த நாக்கின் சுவையை கவர்ந்து இழுக்கும் வகையில் பல இடங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Please come here and be entangled. This advertisement. So one has to control the tongue. Tar madhye jivhavati lobomaya sudurmati. இங்கே வந்து சிக்கிக் கொள்ளுங்கள், இவ்விதமாக விளம்பரம் செய்கிறார்கள். எனவே ஒருவர் நாக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தாராமத்திய ஜிவ்வாதி லோபமாய சுதுர்மதி. This is very secret science that you have to clear out your path of liberation by controlling the tongue. இது மிக மிக ரகசிய விஞ்ஞானமாகும். முக்திக்கான பாதையை நாம் தெளிவாக அந்த தன்னுக்கு தடையின்றி அதில் பயணிக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் நாக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். Then other things will be controlled. The straight line, tongue, then belly, then genital. நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிறது. ஒருவர் நாக்கை கட்டுப்படுத்தும் பொழுது மற்ற அனைத்தும் தானாகவே கட்டுப்பட்டுவிடும். Therefore, in our society, we have restricted the tongue. Don't eat meat, don't take intoxication. எனவே நம்முடைய சமுதாயத்தில் நாம் நாக்கை ஒரு வரையறைக்குட்பட்டு பயன்படுத்த உபதேசித்துள்ளோம். மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, மது, போதைப் பொருட்களை அருந்தக்கூடாது என்று நாம் கட்டளையிட்டுள்ளோம். We have restricted
the tongue. Don't eat meat, don't take intoxication. And then the straight line, no free use of the genital, illicit sex. These things are required if you want to be free from this material entanglement. நம்முடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நாக்கை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், வயிறை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், மது மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, தகாத உடலுறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, இவ்விதமாக பாலுறுப்பை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவர் செயல்படும் பொழுது அவர் இந்த பௌதிக சிக்கலிலிருந்து விடுபடுவார். This is called tapasya. Human life is meant for tapasya, not to live like cats and dogs and hogs. That is not human life. இதுதான் தவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மனித சரீரமானது தவத்திற்காக ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பூனைகளையும் நாய்களையும் பன்றிகளையும் வாழ்வதை போல வாழ்வதற்காக நமக்கு மனித சரீரம் வழங்கப்படவில்லை. नायंग देह देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति भुजांग. This body, all bodies are there in the darkness. Therefore it is said, dehy ajño. The lower animals, they are ajño, they cannot control. But human body is meant for controlling. அனைத்து சரீரங்களும் இருளில் தான் இருக்கிறது. இதன் காரணமாகத்தான் தேஹி அக்ஞா என்று அழைக்கப்படுகிறது. தாழ்ந்த உயிரினங்களான மிருகங்களால் இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. எனவேதான் மனித சரீரமானது ஒரு ஜீவாத்மா இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி வாழ்வதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. Deho bhajang niloke. Niloke means in the human society. Now ayanga deha, everyone has got body. Cats and dogs, they have got body. The trees also. நிர்லோகே என்பது மனித சரீரத்தை அல்லது மனித சமுதாயத்தை குறிக்கிறது. அனைத்து ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உடல் இருக்கிறது. நாய்கள் பூனைகளுக்கு கூட ஒரு பௌதிக உடல் இருக்கிறது. So have body. The worms have body. All living entity, anyone who has come into this material world under different body or different dress, they are suffering in this material world. அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் வெவ்வேறு பௌதிக சரீரங்களை பெற்றிருக்கிறது. இந்த பௌதிக சரீரங்கள் என்ற ஆடையை பெற்று இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Therefore, this Shastra is meant for the human being, so that he can understand his awkward position. இந்த சாஸ்திரம் மனிதர்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மனிதர்களால் தான் தங்களுடைய துன்பமிக்க துயரமான நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். So everywhere this is advised. Ayanga deha. You had many other bodies in your past lives, evolution. Now this body, ayanga deha, nayanga deha, deho bhajang loke. One who has got this human form of body. Nayanga deha deho bhajang loke. Kastana kāmāna arhati vīruja. Don't engage yourself for eating, sleeping in very hard labor. கடந்த காலத்தில் ஜீவாத்மா ஆகிய உங்களுக்கு பல பௌதிக சரீரங்கள் கிடைத்துள்ளது. இப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த அற்புதமான வாய்ப்பாகிய மனித சரீரம் கிடைத்துள்ளது. எனவே இந்த சரீரத்தை தயவு செய்து உண்பது, உறங்குவது, கடினமாக உழைப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்தாதீர்கள். Kāmāna arhati vīruja. Don't engage yourself for eating, sleeping in very hard labor.
just like at the present moment, huge, big industries, karma. It is called ugra karma. Ugra karma. And ferocious activities. எனவே இந்த பொன்னான வாய்ப்பாகிய மனித சரீரத்தை உண்பது, உறங்குவது போன்ற மிருகங்கள் செய்யும் செயலில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. தற்காலத்தில் பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அங்கே அவர்கள் உக்ர கர்மா செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். உக்ர கர்மா என்றால் மூர்க்கத்தனமான செயல். Anyone who has gone into the factories, it is ferocious activities, unnecessary, economic development. So, this is constant, so much laboring. தொழிற்சாலைகளுக்குள் சென்றால் ஒருவர் பார்க்கலாம், அங்கே பல மூர்க்கத்தனமான செயல்கள் செய்யப்படுகிறது. சமுதாய பொருளாதார முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் பல மக்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து இது போன்ற மூர்க்கத்தனமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். Even the animals, they do not undergo so much laboring. And a human being is engaged in so much laboring. மிருகங்கள் கூட இது போன்று கஷ்டப்பட்டு செயல்படுவதில்லை, உழைப்பதில்லை. ஆனால் மனிதர்கள் இது போன்ற தொழிற்சாலைகளில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள். Kastan kaman. And what for? Laboring, working, na kaman, to sense gratify. That's all. This is the highest step. ஆனால் இவர்கள் எதற்காக இவ்விதமாக கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள்? புல இன்பம் அனுபவிப்பதற்காக. இந்த புல இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவர்கள் இரவும் பகலும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள். Whole day and night, night shift, day shift, and they was telling Upendra that our next door neighbor, he wanted to sleep up to 10 o'clock. இரவும் பகலும் இவர்கள் தொழிற்சாலைகளை வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய மாணவர் உபேந்திரா கூறினார், நம்முடைய பக்கத்து வீட்டு நபரானவர் 10 மணிக்கு தூங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். They were sweeping the floor, he became disturbed. Because last night he had drunk and sunset gives him now little disturbance, he cannot sleep. அவர் காலையில் 10 மணிக்கு தூங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். ஆனால் தெருக்களை சுத்தப்படுத்தும் ஒலி கேட்ட காரணமாக அவருடைய தூக்கம் கெட்டுவிட்டது. இதற்கான காரணம் என்னவென்றால், முதல் நாள் இரவு அவர் மதுபானம் அருந்திவிட்டு தாமதமாக படுக்க சென்றார். இதன் காரணமாக காலை 10 மணிக்கு மேல் அவர் உறங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். The floor, he became disturbed. Because last night he had drunk and sunset gives him now little disturbance, he cannot sleep. You are creating in this way entanglement. Ajño, dehy, ajño, on account of his ignorance. நேற்றைய இரவு அவர் மதுபானம் அருந்திவிட்டு தாமதமாக உறங்க சென்றார். அதன் காரணமாக இன்று காலை 10 மணிக்கு மேல் அவர் உறங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். தெருக்களை பெருக்கும் ஓசை கேட்டவுடன் அவருடைய தூக்கம் கெட்டுவிட்டது. இதனால் அவர் கோபமடைந்தார். இவ்விதமாக நீங்கள் செயல்கள் செய்து, அறியாமையில் பல செயல்கள் செய்து சிக்கிக் கொள்கிறீர்கள். And this education system is keeping him more and more in ignorance. Mudha. This principle they do not know that this human life, actually the desire is like that. நம்முடைய கல்வி முறையானது மேலும் மேலும் ஒரு மனிதனை அறியாமையில் வைத்துக் கொள்ளவே கற்பிக்கிறது. இந்த மனித சரீரத்தின் உண்மையான இலக்கு அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. We earn some money, then I shall go
in a village or in a secluded place, I shall live very peacefully. இந்த மனித சரீரம் பெற்ற ஒருவர் சிறிது பணம் சம்பாதித்துவிட்டு ஒரு கிராமத்திற்கு சென்று தனிமையான இடத்தில் அமைதியாக வசிக்கலாம். And those who have got money, at the weekend they go out for peaceful living. That is the tendency. Not to work hard, but live peacefully. That can be done. பொதுவாக மக்கள் வார இறுதி நாட்களில் கிராமங்களுக்கு சென்று அமைதியாக 2 நாட்கள் கழிக்க விரும்புவார்கள். இதுதான் பொதுவான மனித இயல்பாகும். கஷ்டப்பட்டு உழைப்பது மனிதனின் இயல்பான தன்மை அல்ல, மாறாக அமைதியாக வாழ்வதுதான் மனிதனின் இயல்பாகும். இது சாத்தியமான செயல்தான். Everyone can do that, provided he lives in the village. He lives in the village and produces his own food, little labor, vegetable, food grain. அனைவரும் இதை செய்ய முடியும். அனைவரும் கிராமத்தில் வாழ்ந்து சிறிதளவு உணவு உற்பத்தி செய்து காய்கறிகள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்ய சிறிதளவு உழைக்கலாம். Anyone can produce. This is a human civilization. Therefore, not that all everyone has to do. They third class, first class men, they should cultivate knowledge to guide the human society. இவ்விதமாக கிராமத்தில் அமைதியாக விவசாயம் செய்து மக்கள் வாழலாம். அனைவரும் இது போல செயல்பட வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. முதல் தர மனிதர்களாகிய பிராமணர்கள் ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு மனித சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்டியாக செயல்படலாம். Brahman, sama dama titikha, they should learn. Ideal man, and at their advice, Brahmana is considered to be the guru of other sections. பிராமணர்கள் கல்வி கற்று சம திம தம திதிக்ஷா போன்ற குணங்களை வளர்த்து கொள்ளலாம். அவர்கள் உபதேசம் வழங்கி மற்ற சமுதாய பிரிவினர்களான சத்திரிய வைசிய சூத்ரர்களுக்கு குருவாக செயல்படலாம். Kshatriya, Vaishya, Shudra. So, anyone can live very peacefully without any hard labor. What is this civilization? For getting foodstuff, one has to go 100 miles away from home. Daily passenger. எனவே மிகவும் கஷ்டப்படாமல் யார் வேண்டுமானாலும் அமைதியாக வாழலாம். ஆனால் நவீன நாகரிகம் என்ன செய்கிறது? உணவு கிடைப்பதற்காக ஒருவர் தினசரி 100 மைல் தூரம் பயணம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. Yes. And some of them are going in the foreign countries also. Recently, there was news that in Africa, Uganda, that the President Amin, he asked some very respectable English gentleman to carry his planking, just to insult them. பலர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பொருள் சேர்க்கிறார்கள். சமீபத்தில் ஒரு செய்தி பரவலாக வந்தது. ஆப்பிரிக்கா உகாண்டாவில் இருக்கும் அந்த ஜனாதிபதியானவர் தன்னுடைய பல்லக்கை சில ஆங்கிலேயர்கள் தூக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். இதன் மூலம் அந்த ஆங்கிலேயர்களை அந்த ஜனாதிபதி அவமதிக்க முயற்சித்தார் என்றும் கூட ஒரு செய்தி பரவலாக வந்தது. Respectable English gentleman to carry his planking, just to insult them. But the Englishmen now, they are in a precarious condition. The British Empire is now finished. Now they had to carry this man. இந்த ஆங்கிலேயர்கள் இப்பொழுது ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறார்கள். வெள்ளையர்களின்
ஆட்சியானது இப்பொழுது முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. இப்பொழுது இந்த ஆங்கிலேயர்கள் இந்த நபரை பல்லக்கில் தூக்கி செல்ல வேண்டும். And under protest they could not go away because they have got business. So why one should go so far distance? Everyone can produce his foodstuff at home. Nature's arrangement is so nice. இப்பொழுது அந்த வெள்ளையர்கள் இதை எதிர்த்து போராடி வெளியேற முடியாது, ஏனென்றால் அவர்கள் வியாபாரம் செய்தாக வேண்டும். எனவே ஏன் ஒருவர் இத்தனை தொலைவில் சென்று வியாபாரம் செய்து வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும்? தன்னுடைய வீட்டிலேயே தனக்கு தேவையான உணவை உற்பத்தி செய்து வாழலாம். If not little trade, it is not meant for so much hard labor. Shastra says this kind of laboring hard simply for satisfaction of senses is the business of the hog and pig. அவ்விதமாக உணவு உற்பத்தி செய்ய முடியாவிட்டால் சிறிதளவு வணிகம் செய்து அவர்கள் வாழ்க்கையை நடத்தலாம். மனித வாழ்க்கை என்பது மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து வாழ்வதற்கான வாழ்க்கை அல்ல. சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது, இது போன்ற கடினமான உழைப்பை உழைத்து புலனின்பம் அனுபவிப்பது என்பது பன்றிகள் மற்றும் தாழ்ந்த உயிரினங்கள் செய்யும் செயல்கள் என்று சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. It is not the business of the human being. Nāyang deho deho bhājāṅ niloke kastān kāmān arahati vīrubhujāṅ. So, human society, they should rectify their mode of civilization by taking this Krishna consciousness movement. Then they will be happy. இது போன்று கஷ்டப்பட்டு உழைப்பது என்பது மனிதர்கள் குறித்தான செயல்கள் அல்ல. மனிதர்கள் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் வழங்கப்படும் விதிகளை கடைபிடித்து அவர்கள் வாழ்க்கையை நடத்த முயற்சிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக கிருஷ்ண உணர்வு கொள்கைகளை கடைபிடித்தார்கள் என்றால் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம். Then they will be happy. Otherwise, if they keep themselves in ignorance, ajño, dehy ajño, then ajita-ṣaḍ-vargo will never be able to control the senses. மாறாக அவர் அறியாமையில் அஞ்ஞானத்தில் இருந்தார் என்றால் அவரால் எப்பொழுதுமே தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. The yoga system, Hatha yoga system, is meant for this class of rascals. Ajita. Yoga, indriya samyama. Real meaning of yoga means controlling the senses. யோக வழிமுறை, ஹட்ட யோக வழிமுறையானது இது போன்ற அயோக்கியர்களுக்கு உரித்தானது. உண்மையில் யோகா என்பதின் அர்த்தம் என்னவென்றால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது. So, because everyone is ajita-ṣaḍ-vargo, ajita means not conquered. But those who are too much addicted in the bodily concept of life, for them this Hatha yoga is prescribed. அஜிதா என்ற ஒரு வார்த்தை இந்த புலன்களை வெற்றியடைய முடியாதவர்களை குறிப்பதாகும். எனவே எந்த மக்கள் புலன்களை வெற்றியடைய முடியாமல் புலன்ப வாழ்க்கையில் ஊறி போயிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காகத்தான் இந்த ஹதயோக வழிமுறையானது பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. The purpose is to control the senses, not that to reduce fat or something is. யோகத்தின் உண்மையான இலக்கு புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது. உடலில் உள்ள கொழுப்பை குறைப்பதோ அல்லது வேறு ஏதோ இலக்கு யோகத்திற்கானது இல்ல. Real purpose is yoga indriya samyama, because unless we control the senses, we remain in ignorance, blind, and go on. யோகத்திற்கான உண்மையான இலக்கு புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது. அவ்விதமாக நாம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் அறியாமையில் குருட்டுத்தனமாக நாம் பல செயல்கள் செய்வோம். Ajita-ṣaḍ-vargo necchan, icchan. If we do not try, then even though I do not want to do something,
Even they, on the cigarette packet there is that it is not good for health. So I do not like that my health should be ruined. But necchan, I am compelled to smoke. This is இவ்விதமாக நாம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் கண்டிப்பாக நாம் புலன்களுக்கு அடிமையாக செயல்பட வேண்டும். புகைப்பிடிப்பது உடலுக்கு கேடு தரும் என்று அந்த புகைப்பிடிக்கும் கருவியின் பாக்கெட்டிலேயே எழுதியிருக்கும். ஆனால் அதை படித்தும் ஒருவர் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்த முடியாது. ஏனென்றால் அவர் தன்னுடைய புலன்களுக்கு அடிமையாக இருக்கும் காரணத்தினால் இவ்விதமாக அவர் செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். இதுதான் நம் நிலையாகும். It is written warning there. Government has given. What is it written there? The Surgeon General has determined that smoking may be hazardous to your health. அங்கே என்ன எழுதியுள்ளது? இந்த மருத்துவர் பரிந்துரை செய்கிறார், எந்த வடிவத்தில் ஒருவர் புகைப்பிடித்தாலோ அல்லது போதைப் பொருளை உட்கொண்டாலோ அது அவருடைய உடலுக்கு கேடு தரும் என்று மருத்துவர் பரிந்துரை செய்கிறதாக அங்கே ஒரு சீடர் கூறுகிறார். Maybe not assured. Therefore they take it, may not be. But we don't say maybe, we say no intoxication. இவ்விதமாக மருத்துவர்கள் இது போன்ற செயல்கள் செய்வது உடல் நலத்திற்கு கேடு தரலாம் என்று கூறிய காரணத்தினால் அவர்கள் தரலாம் என்பதை எடுத்து கருத்தில் கொள்கிறார்கள். எனவே தராமலும் இருக்கலாம் என்று நினைத்துக்கொண்டு அவர்கள் இது போன்ற செயல்களை செய்கிறார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் நாம் தரலாம் நடக்கலாம் என்று கூறுவதில்லை, போதைப் பொருளை உட்கொள்ளக் கூடாது என்று ஒரு விதியாக நாம் கூறுகிறோம். Because it is actually harmful to the health and every respect. We see so many places in airplane, no smoking, no smoking. இவ்விதமாக போதைப் பொருளை உட்கொள்வது உண்மையில் ஒருவருடைய உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். எப்படி பார்த்தாலும் அது உடலுக்கு கேடுதான் தரும். எனவே தான் பல வான ஊர்திகளில் புகைப்பிடிக்க கூடாது என்று ஒரு எச்சரிக்கையானது அந்த பயணிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. But this rascal will not stop. Nobody can smoke. But allowed. Now we can smoke. They say also. First of all, right, no smoking. Then as soon as the plane is running, they say, now we can smoke. So this is going, this is education. ஆனால் இந்த அயோக்கியர்களால் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்த முடிவதில்லை. இதன் காரணமாக வான ஊர்திகள் வானில் பறக்கும் வரை புகைப்பிடிக்க கூடாது, அது மேலே உயர பறந்த பிறகு புகைப்பிடிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது என்று அந்த வான ஊர்திகளில் ஒரு சலுகையானது வழங்கப்படுகிறது. இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் நவீன கல்வி முறையாகும். This is education. A blind, simply blind rascals. I always say that, the strong word, rascal. Because blind, ajño, on icchan. குருட்டு அயோக்கியர்கள். நான் எப்பொழுதும் இந்த பலமான வார்த்தையான அயோக்கியன் என்பதை பயன்படுத்துகிறேன். ஏனென்றால் அவர்கள் குருட்டுத்தனமாக அஞ்ஞானத்தோடு அனிச்சன் போல் செயல்படுகிறார்கள். As they hear that smoking is not good, determined, but as soon as the cigarette packet is there, give me a cigarette. Necchan. This is called tapasya. That you have to beat your mind with shoes, at least twice. புகைப்பிடிப்பது உடல் நலத்திற்கு கேடு தரும் என்பதை அவர்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள். இருப்பினும் ஒரு புகை பிடிக்கும் பாக்கெட்டை பார்த்தவுடன் அவர்களுக்கும் ஒன்று வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள். இவ்விதமாக அவர்கள் நீச்சன் போல் மூளை இல்லாமல் செயல்படுகிறார்கள். எனவே தபஸ்யா என்ற ஒரு வார்த்தை இவர்களுக்காகத்தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு முறையும் நம்முடைய மனதை செருப்பால் குறைந்தது 2 முறை அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்னுடைய குரு மகாராஜர் கூறுவார். My Guru Maharaj used to say that when you get up, your first business is to beat the mind with shoes. And when you go to bed,
you have to beat the mind with broomstick. என்னுடைய குரு மகாராஜர் கூறுவார், காலையில் எழுந்தவுடன் நீ செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை உன்னுடைய மனதை செருப்பால் அடித்துக் கொள்வது. அதே போல் இரவு உறங்க செல்லும் முன் துடைப்பத்தால் நீ உன் மனதை அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று என் குரு மகாராஜர் கூறுவார். Then you will be able to control the mind. All catastrophes are happening on account of this rascal mind. Mind is not rascal, I am rascal. இவ்விதமாக செயல்படும் போது நீங்கள் உங்கள் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். அனைத்து வகையான பேரழிவுகளும் இந்த அயோக்கிய மனம் காரணமாகத்தான் ஏற்படுகிறது. மனம் அயோக்கியர் அல்ல, நான் தான் அயோக்கியன். I am using my mind in a different way. So this can be stopped. You can control the mind if you place your mind always at the lotus feet of Krishna. என்னுடைய மனதை நான் மாறுபட்ட வழியில் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். இதை நான் நிறுத்த முடியும். நம்முடைய மனதை நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதத்தில் செலுத்தி ஈடுபடுத்தினோம் என்றால் நாம் நம்முடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். Then it is possible. Savai mana Krishna padarvinde vācāṅsi vaikuṇṭha gunānu varnane. Ambarish Maharaj, he practiced it. He was very responsible emperor of the world. He had many responsible duties, but he was a great devotee. அம்பரீஷ் மகாராஜர் இவ்விதமாக மனதை கிருஷ்ணர் மேல் ஈடுபடுத்துவதை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பயிற்சி செய்தார். அவர் ஒரு மிக சிறந்த மன்னர். அவருக்கு பல அரசாங்க பொறுப்புகள் இருந்தது. இருப்பினும் அவர் ஒரு மிக சிறந்த பக்தராக செயல்பட்டார். Vācāṅsi vaikuṇṭha gunānu varnane. Ambarish Maharaj, he practiced it. He was very responsible emperor of the world. He had many responsible duties, but he was a great devotee. How? This is the process. Savai mana Krishna padaravinde. Always thinking of Krishna. Savai mana Krishna padaravinde. அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஒரு மிக சிறந்த அரசர். அவருக்கு பல அரசாங்க பொறுப்புகள் இருந்தது. இருப்பினும் அவரால் தன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. எப்படி முடிந்தது? அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றி மனதில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். When mind is controlled, if you fix up your mind on the lotus feet of Krishna, then this Maya cannot touch your mind. Jaha Krishna nahi taha mayar odhika. நம்முடைய மனம் கட்டுப்படுத்தப்படும் பொழுது, நம்முடைய மனமானது பகவானின் தாமரை பாதத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது மாயையால் நம்முடைய மனதை தீண்டக்கூட முடியாது. Maya andhakar. Krishna surya sama. Maya andhakar. Jaha Krishna taha nahi mayar odhika. Krishna surya sama. Krishna is just like sun. If you want that in the sunshine or in the sun globe I shall inject darkness, it is not possible. It will be a failure. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். சூரியனை கிரகத்திலோ அல்லது சூரிய ஒளியிலோ நீங்கள் இருளை புகுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அது சாத்தியமற்ற செயலாகும். அந்த முயற்சி கண்டிப்பாக தோல்வியடையும். Sun is so bright that even a big darkness cannot enter. This night it is big darkness, but sun is so strong that as soon as there is glimpse of the sun, immediately whole darkness gone. சூரியன் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. சூரிய ஒளி மிக மிக பிரகாசமானது. எனவே அந்த ஒளிக்கு முன்னால் மிகப்பெரிய இருள் கூட எதுவும் செய்ய முடியாமல் இருக்கும். இரவில் இருள் சூழ்ந்திருக்கும். ஆனால் காலையில் சூரிய உதயம் ஆனவுடனேயே அந்த மிக பெரும் காரிருளானது அந்த சூரிய ஒளி காரணமாக நீங்கிவிடும்.
You haven't got to drive the darkness by separate endeavor. Simply await for the sun rising. Immediately finished. So Maya is darkness. See, if you bring Krishna within your heart, all Maya will be finished. நீங்கள் இருளை முயற்சிக்க எந்தவித தனிப்பட்ட முயற்சியும் செய்ய தேவையில்லை. காலையில் சூரிய உதயத்திற்காக காத்திருந்தால் போதும். சூரிய உதயம் ஆன உடனேயே இருளானது உடனடியாக நீங்கிவிடும். எனவே இந்த மாயை என்பது ஒரு இருளை போன்றதுதான். நம்முடைய மனதில் நாம் கிருஷ்ணரை உள்ளே அழைத்து வந்தால் போதும், நம்முடைய மனதில் இருக்கும் இந்த மாயை என்ற இருளானது நம்முடைய மனதை விட்டு நீங்கிவிடும். No more Maya. This is the process. That is called Krishna consciousness. Maya can act only when there is no Krishna. அதற்கு பிறகு மாயை இருக்காது. இதுதான் வழிமுறையாகும். இந்த வழிமுறை கிருஷ்ண உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் இல்லாத பொழுதுதான் மாயையால் செயல்பட முடியும். Therefore, Goswami, Sara Goswami, Rupa Goswami advises, jena tena prakarena mana krishneni visayat. Sarve vidhi niseda suretayo reva kinkara. Somehow or other, you fix up your mind on Krishna. So when I started this movement, somehow or other, I tried to fix up the mind of these boys in Krishna. எனவே ஏதோ ஒரு வகையில் நம்முடைய மனதை கிருஷ்ணரின் மேல் ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரில் மையமாக வைத்து நம்முடைய மனம் அதில் நிலைத்திருக்க நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். நான் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கிய பொழுது இந்த நபர்களின் மனதில் ஏதோ ஒரு வகையில் கிருஷ்ணரை நிலைத்து வைத்திருக்குமாறு நான் செய்ய முயற்சித்தேன். There in the beginning, I never said that you have to do this, you have to do that. But somehow or other, that very nice boy, say, fixed up their mind in Hare Krishna chanting. Krishna and chanting Hare Krishna, the same thing. தொடக்கத்தில் நான் இந்த நபர்களுக்கு எந்தவித கட்டளையும் அளிக்கவில்லை. இதை செய்ய வேண்டும், அதை செய்ய வேண்டும் என்று கூறவில்லை. ஆனால் இவர்கள் எப்படியோ தங்கள் மனதில் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை பதித்துக் கொண்டார்கள். அதில் தங்கள் மனதை முழுமையாக ஈடுபடுத்தினார்கள். கிருஷ்ணார் மற்றும் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் இந்த இரண்டும் ஒரே விஷயம்தான். Therefore, our process is to chant Kirtaniya Sadahari, chant Hare Krishna always. Then the mind becomes chant and hear. Jena tena prakarena. Then everything will become complete. எனவே நம்முடைய வழிமுறை நாம ஜபம் செய்து அதை கேட்பது, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது, அதை கேட்பது. இதை செய்தால் போதும், அனைத்தும் பூரணமாகிவிடும். So, as we are fallen at the present moment in this age, the remedy is also very effective. Krishna kirtanadeva Krishna sa parang nitya parang vrajet. Kirtanadeva Krishna sa nitya mukta parang vrajet. This is the special advantage of this Kali Yuga, because people are so fallen that it is very difficult to raise them to the standard of spiritual understanding by the prescribed method. இந்த கலியுகத்தில் மக்கள் மிகவும் மோசமான வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். எனவே பரிந்துரை செய்யப்பட்ட முறைகளை கடைபிடித்து ஆன்மீக தன்னுணர்வு பெறுவது என்பது அவர்களுக்கு மிகவும் கஷ்டமான, கிட்டத்தட்ட சாத்தியமில்லா செயலாகும். எனவே நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வழிமுறையும் மிக மிக சுலபமான வழிமுறையாகும். Prescribed method means tapasa, brahmacharjena, samena, dhamena, niyamena, tyagena. It is very difficult. Therefore Chaitanya Mahaprabhu has given us his blessings. Kirtaniya sadahari. பரிந்துரை செய்யப்பட்ட வழிமுறை என்றால் சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்படும் சமேன, தமேன போன்ற பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வது. இது பொதுவாக கலியுக மக்களுக்கு மிக மிக கடினம்.
எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கீர்த்தனே சதாஹரி, நித்தியமாக பகவான் ஹரியின் கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுமாறு ஒரு சுலபமான வழிமுறையை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். Mahaprabhu has given us his blessings. Kirtaniya sadahari. Harer nama, harer nama, harer nama iva keval. Kalau nasteva, 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 katiranna. That's a fact. So if we want to come to the light, because our qualification is not only in this age, any living being who has accepted this material body, he is ajño, he is a rascal. He is a rascal in ignorance and he cannot control the senses. எந்த ஒரு உயிர்வாளி பௌதிக உடலை ஏற்றுள்ளதோ அது அஞ்ஞானத்தில் உள்ளது, அது அயோக்கியனாகும், அறியாமையில் உள்ளது. இதன் காரணமாக அந்த ஜீவாத்மாவால் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. This is his qualification. Dehy, ajño, ajita-ṣaḍ-vargo. And on account of this ignorance and being unable to control the senses, then he unwillingly, he is being forced by nature to act sinful activities. Unwilling. Necchan. Necchan means unwilling. He doesn't like it. necchan என்றால் விருப்பம் இல்லாமல். உண்மையில் இந்த உயிர்வாளி இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த பௌதிக இயற்கையால் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். அதன் மூலம் பாவ விளைவுகளை சந்திக்கிறார். Just like even a thief, he is practiced to steal. So he knows that I will be arrested again. He has had experience. He knows that I will be again arrested and I will go again to the jail and I will suffer there. But he is still forced to commit stealing again. உதாரணத்திற்கு ஒரு திருடனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த திருடனுக்கு நன்றாக தெரியும் தான் திருட்டில் ஈடுபட்டால் கண்டிப்பாக அரசாங்கத்தால் கைது செய்யப்படுவார், சிறைச்சாலைக்கு செல்ல வேண்டும், அங்கே பல துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. இதை பற்றி நன்கு தெரிந்திருந்தும் அந்த பௌதிக இயற்கையின் தூண்டுதல் காரணமாக அந்த திருடன் மீண்டும் மீண்டும் திருட்டு செயலில் ஈடுபடுகிறார். A man suffering from venereal disease, he goes to the doctor, injection, so much painful, still he acts the same way. Necchan. பாலியல் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் அந்த நோயை குணப்படுத்த மருத்துவரிடம் செல்கிறார். அங்கே மருந்து, மாத்திரைகள், ஊசி போன்ற பல துன்பகரமான சூழ்நிலைகளை அவர் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இவ்விதமாக பல வலி மற்றும் துன்பத்தை அவர் அனுபவித்தாலும் மீண்டும் அதே தவறை அவர் செய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். Practice, habit is the what is called second nature. The practice. So, necchan karmāṇi kāryate. And as soon as you act, immediately the reaction is there. ஏன் விதமாக அவர் செய்கிறார்? அவருடைய பழக்கம் காரணமாக அந்த செயலை அவரால் கைவிட முடிவதில்லை. எனவே அந்த செயலை செய்வதென்பது அவருடைய இரண்டாவது இயற்கையாக மாறிவிடுகிறது. அதே போல் இவ்விதமாக நாம் செயல்படும் பொழுது உடனடியாக அதற்கான விளைவுகளை நாம் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. That you cannot avoid. If you have touched fire, it must burn. The action is touching fire and the result is burning. நெருப்பை தீண்டினால் நீங்கள் காயமடைந்துதான் ஆக வேண்டும். நெருப்பை தீண்டுவது என்பது செயல், அந்த செயலுக்கான விளைவு என்பது உங்களுடைய தேகத்தில் காயம் ஏற்படுவது. So necchan, we do not know, we are ignorance, we are committing so many abominable things and you are becoming entangled like that silkworm. அறியாமை காரணமாக தெரியாமல் நாம் பல அருவருக்கத்தக்க செயல்களை செய்கிறோம். அந்த செயல்களின் விளைவுகளில் நாம் சிக்கிக் கொள்கிறோம். பட்டுப்புழு எப்படி தன்னுடைய சொந்த எச்சிலில் கூட்டில் சிக்கிக் கொள்கிறதோ அதே போல் நம்முடைய செயல்களின் விளைவில் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் சிக்கிக் கொள்கிறோம். He is making a bag without knowledge and gradually he becomes
entangled within this and dies. That is our position. ஞானம் இல்லாமல் அந்த புழுவானது தன்னுடைய சொந்த எச்சிலில் ஒரு கூட்டை உருவாக்குகிறது, அந்த கூட்டிற்குள்ளே சிக்கிக்கொண்டு அது இறந்து விடுகிறது. உண்மையில் நம்முடைய நிலையும் இதுதான். Bhutta bhutta praliyate. We entangle ourselves in a different activities and create another result, and according to the result, because it is infection, kāraṇaṁ gunasanga asya sadasad janma jonishu. நாம் பல செயல்கள் செய்கிறோம், அந்த செயல்களின் விளைவில் நான் சிக்கிக் கொள்கிறோம். மீண்டும் அந்த விளைவிலிருந்து தப்பிக்க புதிய செயல்கள் செய்கிறோம், அந்த செயல்களின் விளைவில் நாம் சிக்கிக் கொள்கிறோம். இவ்விதமாக தொடர்ந்து நாம் பௌதிக உலகத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். We are getting different types of body. Why? The cause kāraṇaṁ gunasangasya. In ignorance, just like we are infecting different types of disease, we have to suffer. Similarly, we, under ignorance, we are infecting the modes of material nature and different types of bodies. தெரியாமல் நோய் கிருமியின் தொடர்பில் வந்த காரணத்தினால் நாம் நோயுற்று துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதே போல் அறியாமை காரணமாக பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களோட தொடர்பில் வந்து நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதன் காரணமாக நமக்கு பலவிதமான பௌதிக சரீரங்கள் கிடைக்கிறது. Today I am Indian or American, tomorrow I may be a cat, a dog. That these people, they do not know. Ajño, these rascals, they do not know. இன்று நான் இந்தியனாக இருக்கலாம், அமெரிக்கனாக இருக்கலாம், நாளை மரணத்தை பிறகு நான் ஒரு பூனையாகவோ நாயாகவோ பிறவி எடுக்கலாம். இதை பற்றி இந்த மக்களுக்கு தெரிவதில்லை. அஞ்ஞானம் காரணமாக அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை. At least one should know that I am going to die, that's a fact, inevitable. You may be very intelligent, but Krishna says, you don't like me, all right, I shall come to you as death. இந்த அயோக்கியர்களுக்கு இதை பற்றி ஞானம் இருப்பதில்லை. குறைந்தபட்சம் ஒருவருக்கு தான் மரணிக்க போகிறோம் என்ற உண்மை தெரிந்திருக்க வேண்டும். அந்த மரணம் தவிர்க்க முடியாதது என்பதை அவர் புரிந்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீங்கள் மிகுந்த புத்தி கூர்மையுடையவராக இருக்கலாம், உங்களுக்கு என்னை பிடிக்காமல் இருக்கலாம், பரவாயில்லை, நான் மரண ரூபத்தில் உங்களை அணுகுவேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். Then you will understand. And at that time I shall take away whatever you have accumulated. Mrityu aham. Krishna says in the Bhagavad Gita that I come as death and take away everything, whatever you are earned or collected in this life. Mrityu sarva arangsa aham. இவ்விதமாக மரண ரூபத்தில் கிருஷ்ணர் நம்மை அணுகும் பொழுது நம்மிடம் இருக்கும் அனைத்தையும் அவர் பறித்துக் கொள்வார். நாம் இந்த மொத்த வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த சொத்து, பணம் போன்ற அனைத்தையும் கிருஷ்ணரானவர் மரண ரூபத்தில் வரும் பொழுது நம்மிடமிருந்து பறித்துக் கொள்வார். Sarvahara, I'll take out your bank balance, your skyscraper building, your nice family, your everything will be finished. நம்முடைய வங்கி பண இருப்பு, நம்முடைய வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள், அற்புதமான குடும்பம் அனைத்தும் மரணத்தின் பொழுது நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்படும். Mrityu sarva harascha aham. So, after death, I may be very proud of my intelligence and power and talking completely under the laws of material nature. என்னுடைய புத்தி கூர்மை, பேச்சு திறமை போன்றவற்றில் கர்வம் கொண்டு நான் அகங்காரத்தோடு இருக்கலாம். ஆனால் மரணத்திற்கு பிறகு நிச்சயமாக நான் முழுமையாக பௌதிக இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறேன். Then nature, karmaṇā daivanetrena, by superior supervision, as you have acted, jantar deho upapatti, then you will have to accept one body. In this way, life after life,
we are changing the body. பௌதிக இயற்கையானது நாம் செய்த செயல்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட பௌதிக சரீரத்தை வழங்குகிறது. அதை நாம் ஏற்குமாறு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறோம். இவ்விதமாக ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம் நம்முடைய உடலை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம். In this planet, in other planet, in this variety, in that variety, we are wandering. இந்த கிரகம், வேறு கிரகம், இந்த வகை, மற்ற உயிர் வகைகள் என்று பல வகைகளில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் திரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, "Ei rupe brahmanda bhromite kono bhagyavan jeev, Guru Krishna kripaye paye bhakti lata bij." In this way we are wandering, life after life. But somehow or other, if he becomes fortunate, unless one becomes fortunate, one cannot take to Krishna consciousness. இவ்விதமாக நாம் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் ஒவ்வொரு பௌதிக சரீரத்தை பெற்று இந்த பௌதிக உலகத்தில் திரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏதோ ஒரு வகையில் ஒருவருக்கு நல்லதிஷ்டம் இருந்தால் அவர் இந்த கிருஷ்ண உணர்விற்கு வரலாம். நல்லதிஷ்டம் இல்லாமல் ஒருவரால் கிருஷ்ண உணர்விற்கு வர முடியாது. It is not possible. So we are trying to make this fallen soul fortunate. Be fortunate and take to Krishna consciousness. உண்மையில் அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு ஒருவர் வர முடியாது. எனவே இந்த வீழ்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு அந்த அதிர்ஷ்டத்தை நாம் வழங்குகிறோம். அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Ei rupe brahmanda bhromite kono bhagyavan jeev, Guru Krishna kripaye paye bhakti lata bij. By Krishna's mercy, by Guru's mercy, both. Don't try to take mercy of one. Guru Krishna kripaye paye bhakti lata bij. By Guru's mercy, one gets Krishna. நமக்கு கிருஷ்ணரின் கருணை, குருவின் கருணை இரண்டுமே தேவைப்படுகிறது. இதில் ஏதேனும் ஒன்று போதும் என்று நாம் கருதக்கூடாது. குருவின் கருணை மூலமாகத்தான் ஒருவரால் கிருஷ்ணரை பெற முடிகிறது. And Krishna se tomar Krishna dite paro. To approach a guru means just to beg from him Krishna. Krishna se tomar, because Krishna is devotee is Krishna. Krishna is the master, but who can control Krishna? His devotee. குருவை அணுகுவது என்றால் கிருஷ்ணரை நாம் அந்த குருவிடமிருந்து யாசகம் பெறுவது என்பதே பொருளாகும். உண்மையில் கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் எஜமானர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். ஆனால் கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கு உரித்தானவர். இவ்விதமாக அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். Krishna is the supreme controller, but he is controlled by devotee. That is Krishna's bhakta vatsal. கிருஷ்ணரே பரம ஆளுநர், ஆனால் அவர் தன்னுடைய பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். இதுதான் கிருஷ்ணரின் பக்தி வாத்சல்யமாகும். Just like a big father, a high court judge, and there is a story that the Prime Minister Gladstone, somebody came to see him, and Mr. Gladstone informed that, wait, I am busy. So he was waiting for hours. Then he became inquisitive. ஒரு தந்தை ஒரு பெரிய நீதிபதியாக இருக்கலாம். இதன் தொடர்பில் ஒரு கதை உள்ளது. பிரதமர் கிளாட்ஸ்டோன் இவரை சந்திக்க ஒருவர் வந்திருந்தார். அப்பொழுது அந்த பிரதமர் அலுவலகத்தில் இருக்கும் ஒருவர், அவர் பிரதமர் இப்பொழுது வேறு வேலையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளார், சற்று காத்திருங்கள் என்று அந்த வந்தனரிடம் கூறினார். அதற்காக அந்த நபர் மணிக்கணக்கில் காத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது பிரதமர் என்ன செய்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டது. Mr. Gladstone
informed that wait, I am busy. So he was waiting for hours. Then he became inquisitive what this gentleman is doing. So he wanted to see that he had become a horse and taking his child on the backside. இவ்விதமாக பிரதமர் கிளாட்ஸ்டோன் வேறு வேளையில் தீவிரமாக இருக்கிறார் என்று இந்த நபர் காக்க வைக்கப்பட்டார். நீண்ட நேரம் காத்திருந்த பிறகு இவருக்கு அந்த பிரதமர் என்ன செய்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஏற்பட்டது. அப்பொழுது அவர் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தார். அப்பொழுது அந்த பிரதமரானவர் ஒரு குதிரை போல் தன்னை மாற்றிக்கொண்டு தன்னுடைய குழந்தையை தன்னுடைய முதுகில் சுமந்து கொண்டு சவாரி செய்யுமாறு விளையாடி கொண்டிருந்தார். That business he was doing. You see, the Prime Minister is controlling the British Empire, but he is controlled by a child, out of affection. அவர் பிரதமர் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தையே கட்டுப்படுத்துபவர். இருப்பினும் தன்னுடைய குழந்தை மேல் வைத்திருக்கும் பாசம் காரணமாக அவர் தன்னுடைய குழந்தையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். This is called affection. So similarly, Krishna is the supreme controller. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarvakarana Karanam. He is the supreme controller, but he is controlled by his devotee. Srimati Radharani. இதுதான் பாசமாகும். இதே போல் கிருஷ்ணர் பரம ஆளுநர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். ஆனால் இவ்விதமாக அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் நிலையில் இருந்தாலும் அந்த பகவான் கிருஷ்ணானவர் தன்னுடைய பக்தரான ஸ்ரீமதி ராதாராணியால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். His control. So it is not to be easily understood what is the pastimes between, but Krishna is willingly agree to be controlled by his devotee. உண்மையில் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை ஆழமாக புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் அல்ல. ஆனால் கிருஷ்ணர் தன்னிச்சையாக முன்வந்து தன்னுடைய பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். அந்த சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். That is Krishna. Just like Mother Jasoda. Mother Jasoda is controlling Krishna, binding. You are very naughty, I invite you. இதுதான் கிருஷ்ணரின் இயல்பு. உதாரணத்திற்கு அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்துகிறார், அவரை கயிற்றால் கட்டுகிறார். கிருஷ்ணர் சுட்டித்தனமாக பல செயல்கள் செய்வதன் காரணமாக அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரை கயிற்றால் கட்டுகிறார். Mother Jasoda has a stick and Krishna is crying. Krishna is crying. These things you study, it is stated in the Srimad-Bhagavatam, Kunti's prayer, how she is appreciating that, my dear Krishna, you are the Supreme, but when under the stick of Mother Jasoda you are crying. அன்னை யசோதா கோலை எடுத்தவுடன் கிருஷ்ணர் பயத்தால் கண்ணீர் சிந்துகிறார். இதை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குந்தி தேவி தன்னுடைய பிரார்த்தனையில் பகவான் கிருஷ்ணரை புகழ்கிறார். நீங்கள் பரமபுருஷ பகவான், இருப்பினும் அன்னை யசோதாவின் கோலுக்கு நீங்கள் பயப்படுகிறீர்கள், அதை கண்டவுடன் கண்களில் கண்ணீர் சிந்துகிறீர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். That scene I want to see. So Krishna is so bhaktavatsal that he is the supreme controller. But a devotee like Mother Jasoda, a devotee like Radharani, devotees like Gopi, devotees like the cowherd's boy, they can control Krishna. That is Vrindavan life. கிருஷ்ணர் பரம ஆளுநர், அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர். ஆனால் ராதாராணியை போன்ற ஒரு பக்தர், யசோதையை போன்ற ஒரு பக்தர், கோப சிறுவர்களை போன்ற பக்தர்கள் கண்டிப்பாக பகவான் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்த முடியும். இதுதான் விருந்தாவன வாழ்க்கையாகும். So this Krishna consciousness movement is trying to take you there. The foolish persons, they are being deviated. They do not know what is the value of this Krishna consciousness movement. They are trying to give the human society
the topmost benefit position. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமானது உங்களை அந்த விருந்தாவன வாழ்க்கைக்குத்தான் அழைத்து செல்ல முயற்சிக்கிறது. ஆனால் இந்த முட்டாள் மனிதர்களுக்கு இதை பற்றி தெரிவதில்லை. இந்த மனித வாழ்க்கையின் மிக உயர்ந்த நற்பலன் மற்றும் கதியை வழங்குவதற்காகத்தான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. They don't want to become one with God, but they are giving the right to control God. This is Krishna consciousness. What is this? இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் யாரும் கிருஷ்ணரோடு ஐக்கியமாக விரும்புவதில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரையே கட்டுப்படுத்த ஒரு உரிமையானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமாகும். Use of becoming one with God. Nobody can become, but Krishna is willing to be controlled by the devotee. உண்மையில் பகவானோடு ஐக்கியமாவதால் ஒருவர் என்ன பயனை அடைய முடியும்? யாராலும் பகவானுக்கு சமமாக ஒரு நிலையை பெற முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். This is Krishna consciousness movement. So from this position, ajño, ajita-ṣaḍ-vargo, forced to work by the spell of material energy, from this rotten condition of life, we are trying to raise him to the platform where he can control Krishna. எனவே இந்த மோசமான பௌதிக சூழ்நிலையில் இந்த முக்குணங்கள் காரணமாக ஒருவர் பல வகையான செயல்கள் செய்து அதன் பலன்களில் சிக்கிக்கொள்ள கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார். இந்த நிலையில் இருக்கும் ஒரு ஜீவாத்மாவை அந்த நிலையை உணர்த்தி அவர் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்தும் நிலைக்கு அந்த ஜீவாத்மாவை அழைத்து செல்வதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் நோக்கமாகும். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you for devotees who have joined today's class. I'll close the session now. இன்றைய வகுப்பில் இணைந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி.